In teaching aptitude, next question. For maintaining an effective discipline in the class, the teacher should తరగతిలో క్రమశిక్షణ పెంపొందించాలంటే ఉపాధ్యాయుడు allow students to do what they like. విద్యార్థులు మరి వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో ఆ విధంగానే వదిలివేయాలి. డీల్ విత్ ద స్టూడెంట్స్, విద్యార్థులతో వ్యవహరించాలి. గివ్ ద స్టూడెంట్స్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ టు సాల్వ్, విద్యార్థులకు కొన్ని సమస్యలు ఇచ్చి పరిష్కరించమని చెప్పాలి. డీల్ విత్ దెమ్ పొలైట్లీ అండ్ ఫెయిర్లీ, మరి వారితో పొలైట్గా ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. ఇన్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్, after reading the question, first eliminate the distractors. For maintaining an effective discipline in the class. So as a professional teacher, how you maintain discipline in the class? Allow the students to do what they like. విద్యార్థులు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించవచ్చు. Eliminate. If you eliminate one distractor, the probability of గెస్సింగ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 33.3. మీరు 4 ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే మన సమాధానం కరెక్ట్ కావడానికి 33.3% అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత డీల్ విత్ దెమ్, ఎలిమినేట్. సో 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. గివ్ ద స్టూడెంట్స్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ టు సాల్వ్, విద్యార్థులకు కొన్ని సమస్యలు ఇచ్చి పరిష్కరించమని చెప్పాలి. డీల్ విత్ దెమ్ పొలైట్లీ, విద్యార్థులతో పొలైట్గా ఉండాలి. మరి ఒక ప్రొఫెషనల్ టీచర్గా ఈ రెండిట్లలో 4th కూడా ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఫర్ మెయింటైనింగ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ డిసిప్లిన్ ఇన్ ద క్లాస్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ టీచర్ యూ షుడ్ గివ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ టు ద స్టూడెంట్స్ టు సాల్వ్. దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Essay type tests are not reliable because వ్యాసరూప ప్రశ్నలు మరి రిలయబుల్ కాదు, ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ దేర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. మరి వ్యాసరూప ప్రశ్నల యొక్క సమాధానాలు మరి భిన్నంగా ఉంటాయి. దేర్ రిజల్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, వ్యాసరూప ప్రశ్నల యొక్క ఫలితాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. దేర్ చెకింగ్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎగ్జామినర్స్ మూడ్. మరి వ్యాసరూప ప్రశ్నలకు సమాధానాన్ని మరి దిద్దేటప్పుడు, మార్కులు వేసేటప్పుడు ఎగ్జామినర్ యొక్క మూడు ఉద్వేగాల వల్ల ప్రభావితమవుతాయి. ద రెస్పాండింగ్ స్టైల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టీచింగ్ యాటిట్యూడ్ but also in pedagogy. Essay type tests are not reliable because, so eliminate the distractors. Before going to discuss the distractors, so in written test there are 3 types of test. First one essay, second one short answer, the third one objective type questions. So before 1953 most of the Indian examinations so prevailing essay type questions, but Benjamin S. Bloom suggested objective type questions in India. In 1952 Secondary Education Commission, Mudaliar Commission recommended objective questions in Indian examination system because of the subjectivity in essay type questions. Very important. Essay type questions లో ప్రధానమైన లోపం ఏంటంటే సబ్జెక్టివిటీ. దిస్ ఈజ్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ essay type questions. సో వాట్ ఈజ్ సబ్జెక్టివిటీ? తెలుగులో దీనినే మనం వ్యక్తినిష్టత అంటాం. వ్యక్తినిష్టత అంటే
ఒక పేపర్ను ఇవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు రైటింగ్ని బట్టి, రాసిన ఆన్సర్స్ యొక్క లెంత్ నిడివిని బట్టి, ఎగ్జామినర్ యొక్క మూడ్ని బట్టి మార్క్స్ వేస్తే వ్యక్తినిష్టత. వస్తునిష్టత అంటే విద్యార్థి రాసిన ఆన్సర్ని బట్టి, విషయాన్ని బట్టి మార్క్స్ వేస్తే విషయనిష్టత లేక వస్తునిష్టత. సో అపోజిట్ టు సబ్జెక్టివిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ. What is the meaning of objectivity? If examiner is not showing bias in the process of evaluation, it is objectivity. If the examiner in the process of evaluation showing bias or partiality, if the answers marks are influenced by the mood of the examiner, it is subjectivity. So the answer for this question, essay type tests are not reliable because their checking is affected by examiner's mood. Here A teacher, he is very happy. B teacher, so he is feeling very sad. While answering the essay type questions, because of the mood of the examiner, sometimes he may give less marks or more marks. So this is the limitation of essay type questions. So essay type tests are not reliable because their checking is affected by examiner's mood. Next question. An effective teaching aid is one which ఒక ప్రభావవంతమైన బోధనోపకరణం అంటే ఈజ్ కలర్ఫుల్ అండ్ గుడ్ లుకింగ్, low cost and no cost and easy to use, is visible to all students, costly and easy to use. An effective teaching aid is one which ఒక ప్రభావవంతమైన బోధనోపకరణం ఎలా ఉండాలంటే, look at the board, కలర్ఫుల్ అండ్ గుడ్ లుకింగ్, కలర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి. లో కాస్ట్ అండ్ నో కాస్ట్, సో అపోజిట్ టు ది స్టేట్మెంట్ కాస్ట్లీ. అండ్ ఈజీ టు యూజ్, ఈజ్ విజిబుల్ టు ఆల్ స్టూడెంట్స్. ఇన్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్, after reading the question, first you have to identify the distractors. The question is an effective teaching aid. So many teaching aids are there, it is effective teaching aid. Colorful and good looking, it is also correct. Is visible to all students, it is also correct. Low cost and no cost and easy to use, it is also correct. But we have to select the best answer for teaching aptitude and code of ethics. Eliminate the distractors. First one, I will give one tip to you. In given options, the answer lies in contradictory statements or opposite statements or opposite options. ఎప్పుడైనా మనకు ప్రశ్నకు ఆన్సర్ తెలియనప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో పరస్పర వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్లో ఆన్సర్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ పరస్పరం వ్యతిరేకంగా ఉండేటువంటి ఆప్షన్స్ ఏంటి? లో కాస్ట్ అండ్ కాస్ట్లీ. కనుక ఆన్సర్ అనేది ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మధ్యలో ఉండే అవకాశం ఉంది. సో ఎలిమినేట్ ద డిస్ట్రాక్టర్స్, కలర్ఫుల్ అండ్ గుడ్ లుకింగ్, విజిబుల్ టు ఆల్ స్టూడెంట్స్. ఈ టెక్నిక్ ద్వారా లో కాస్ట్ అని ఒక ఆప్షన్లో ఉంది, కాస్ట్లీ అని ఇంకొక ఆప్షన్లో ఉంది. కనుక రెండు భిన్నమైనటువంటి, రెండు అపోజిట్గా ఉండేటువంటి ఆప్షన్స్. కనుక ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే అవకాశం ఉంది. మీకు తెలుసు, ఎప్పుడైనా ఒక టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి లో కాస్ట్, వెల తక్కువ, నో కాస్ట్, వెల లేని. వెల తక్కువ ఉండాలి, ధర తక్కువ ఉండాలి. అదేవిధంగా ధర లేని లేక వెల లేని బోధనోపకరణాలు తయారు చేయాలి. అది ఈజీ టు యూజ్. దట్ మే బి చార్ట్, గ్రాఫ్, మ్యాప్ ఆర్ పోస్టర్స్, కార్టూన్స్, కామిక్స్. So any three-dimensional material like objects, specimens, models, diorama, markup.
So these teaching aids should be low cost and no cost. So this is the answer. Next question. Those teachers are popular among students who? విద్యార్థులలో కొంతమంది ఉపాధ్యాయులను ఎక్కువ మంది అభిమానిస్తూ ఉంటారు. Those teachers are popular among students who? Option number 1, develop intimacy with them. ఎవరైతే విద్యార్థులతో సన్నిహితంగా ఉంటారో వారిని ఎక్కువగా విద్యార్థులు అభిమానిస్తారు. హెల్ప్ దెమ్ సాల్వ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. విద్యార్థులు వారి యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించేటువంటి టీచర్స్ చాలా పాపులర్గా ఉంటారు. అవార్డ్ గుడ్ గ్రేడ్స్. మంచి గ్రేడ్స్ వేసేవారు మరి ఈ టీచర్స్ చాలా పాపులర్గా ఉంటారు. టేక్ క్లాసెస్ ఆన్ ఎక్స్ట్రా ట్యూషన్ ఫీ. అకార్డింగ్ టు RTE, Right to Education Act 2009, prohibition of private tuition by the teacher. So eliminate this one. Remaining 3 options are there. Those teachers are popular among students who award good grades. If the teachers award good grades, even though the students' answers are not worthy, so it is subjectivity. So avoid or eliminate this option also. మరి మార్కులు ఇచ్చేవాళ్ళు పాపులర్గా ఉంటారు అనేది ఒక ప్రొఫెషన్కు సంబంధించినది కాదు కనుక ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. డెవలప్ ఇంటిమసీ విత్ దెమ్, హెల్ప్ దెమ్ సాల్వ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. Some teachers, they are very popular among the students. Those who help the students to solve the problems. విద్యార్థుల సమస్యలు పరిష్కరించుకునేలా చేసే వ్యక్తులు విద్యార్థులలో మరి అట్లాంటి ఉపాధ్యాయులు చాలా పాపులర్గా ఉంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్? ఆప్షన్ నెంబర్ 1, వెరైటీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్. Option number 2, lively student-teacher interaction. Option number 3, pin drop silence. Option number 4, strict discipline. Try to read the question. In Gurukula examination, paper 1, in teaching aptitude, first identify the key word in the question. Essence of an effective classroom environment. Variety of teaching aids. విభిన్నమైన బోధనోపకరణాలు ఉండాలి. లైవ్లీ స్టూడెంట్ టీచర్ ఇంటరాక్షన్. విద్యార్థులకు మరి ఉపాధ్యాయుడికి మధ్య మరి ఇంటరాక్షన్ పరస్పర చర్యలు ఉండాలి. పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్, నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్, కఠినమైన క్రమశిక్షణ ఉండాలి. ఇది ఎలిమినేట్ చేసుకోండి. మీరు టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ చేయాల్సినటువంటి డ్యూటీ ఏదైతే రాంగ్ ఆన్సర్ అనిపిస్తుందో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి. ఇక 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. సరే సైలెన్స్ ఉండాలి కానీ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అనేది ఈ సందర్భంలో కరెక్ట్ కాదు. ఇది కూడా ఎలిమినేట్ చేయండి. ఇక 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వెరైటీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్, లైవ్లీ స్టూడెంట్ టీచర్ ఇంటరాక్షన్. మీకు తెలుసు టీచింగ్ అంటే మీకు డెఫినేషన్ చెప్పాను. టీచింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ 2 persons, known person and unknown person. Teaching is an interaction between 2 persons, known person and unknown person. Known person is a teacher and unknown person is a learner. తెలిసిన వ్యక్తికి తెలియని వ్యక్తికి మధ్య జరిగే పరస్పర చర్య బోధన. So in this context, the answer is, look at the board. The essence of an effective classroom environment, lively student-teacher interaction. Lively student-teacher interaction. So this is the correct answer. Next question. On the first day of his class, if a teacher is asked by the students to introduce himself
he should. మీకు గురుకుల టీచర్ జాబ్ వస్తుంది, లేక డిఎస్సి ద్వారా టీచర్ జాబ్ వస్తుంది. మొదటి రోజు మీరు క్లాస్కి వెళ్ళారు, విద్యార్థులు మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోమన్నారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్కి ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ అంటూ ఉండదు. సిచ్యువేషనల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ మీ బోధనా అభిరుచి, మీ బోధనా సహజ సామర్థ్యం, బోధన పట్ల మీకుండే వైఖరిని మరి ఎగ్జామినర్ తెలుసుకుంటారు. ఈ సందర్భంలో ఒక ప్రొఫెషనల్ టీచర్గా ఏం చేస్తావు? ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ హిస్ class, if a teacher is asked by the students to introduce himself, he should ask them to meet after the class, eliminate, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను అని చెప్పడం రాంగ్ ఆప్షన్, scold the students for this unwanted demand, Right to Education Act ప్రకారం సెక్షన్ 17 ప్రకారం prohibition of punishment and prohibition of mental abuse. So eliminate this one. On the first day of his class, if a teacher is asked by the students to introduce himself, he should. Two options are there. Tell them about himself in brief, ignore the demand and start teaching. As a professional teacher, you should tell about yourself in brief and ignore the demand and start teaching also. Not correct answer. In this context, the correct answer is tell them about himself in brief. ఉపాధ్యాయుడికి సంబంధించి బ్రీఫ్గా ఇంట్రడక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత మొదటి క్లాస్ మీరు స్టార్ట్ చేయవచ్చు. Moral values can be effectively inculcated among the students when the teacher. విద్యార్థులలో నైతిక విలువలు ఎలా పెంపొందించవచ్చు? ఇక్కడ నేను చెప్పాను, ఫస్ట్ మనకు రాంగ్ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఫ్రీక్వెంట్లీ టాక్స్ అబౌట్ వాల్యూస్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, హిమ్సెల్ఫ్ ప్రాక్టీసెస్ దెమ్, టెల్స్ స్టోరీస్ ఆఫ్ గ్రేట్ పర్సన్స్, టాక్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్. అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. మోరల్ వాల్యూస్ అనే టాపిక్ కూడా మీకు టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్లో భాగం. కెన్ బి ఎఫెక్టివ్లీ ఇన్కల్కేటెడ్. నైతిక విలువలను విద్యార్థులను ఎలా పెంపొందించవచ్చు? సో దెర్ ఇస్ అ సేయింగ్, వర్డ్స్ అండ్ డీడ్స్ షుడ్ బి దేర్. వర్డ్స్ అండ్ డీడ్స్, మాటలు క్రియలు ఏదైతే మనం ఆచరిస్తున్నామో అవి మాట్లాడితే వాటి ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. ఫ్రీక్వెంట్లీ టాక్స్ అబౌట్ వాల్యూస్. వాల్యూస్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడినంత మాత్రాన మోరల్ వాల్యూస్ విద్యార్థులలో డెవలప్ కావు. టాక్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్. దేవతల గురించి, దేవుళ్ళ గురించి ఎక్కువగా చెప్పాలి. మరి టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో మనం చాలా సెక్యులర్గా ఉండాలి కనుక ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్టో మనం ఇక్కడ లాజిక్ వాడాలి. ఇప్పుడే చెప్పాను, మాటలు క్రియలు రెండు ఒకటి ఉన్నప్పుడు చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి మన బోధన. టెల్స్ స్టోరీస్ ఆఫ్ గ్రేట్ పర్సన్స్. గొప్ప వ్యక్తుల స్టోరీస్ చెప్పినంత మాత్రాన మనకు విద్యార్థులలో నైతిక విలువలు పెంపొందించబడవు. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ హిమ్సెల్ఫ్ ప్రాక్టీసెస్ దెమ్. ఒక ఉపాధ్యాయుడు నైతిక విలువలను పాటిస్తున్నప్పుడు విద్యార్థులలో కూడా నైతిక విలువలు పెంపొందించవచ్చు. ఇఫ్ ఎ టీచర్ ప్రాక్టీసెస్ మోరల్ వాల్యూస్, హీ కెన్ ఇన్కల్కేట్ వాల్యూస్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్, ద ఎసెన్షియల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ టీచర్. ఒక ఉపాధ్యాయుడి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. Before going to discuss the qualities of teacher, a good teacher should have 3 C's. ఒక ఉపాధ్యాయుడికి 3 C's ఉండాలి. మొదటి C కంటెంట్, సెకండ్ C కమ్యూనికేషన్, థర్డ్ C కాంపిటెన్సీ. మీకు తెలుసు
ఏ ఉపాధ్యాయ పోటీ పరీక్ష అయినా కూడా ఈ 3 C's పరీక్షిస్తుంది. దట్ మే బి టెట్ ఎగ్జామినేషన్, సీటెట్ ఎగ్జామినేషన్, డిఎస్సి, గురుకుల. ఇన్ యువర్ గురుకుల ఎగ్జామినేషన్ 100 marks for content, and for communication, proficiency in English 20 marks are there. For competency, pedagogy and teaching aptitude together 120 marks. If you follow my course, pedagogy and teaching aptitude, so you can attempt for 120 questions. Out of 120 you can get minimum 60, so maximum 100. It's all depend upon your logical thinking. Come to the point. The question is the essential qualities of a teacher. Option number 1 content, option number 2 communication, option number 3 competency. As I said before, if you don't know the answer, go for all the above. ఎప్పుడైనా మీకు సమాధానం తెలియని పరిస్థితుల్లో ఆల్ ద అబవ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అసెంబుల్ ఎట్ ఎ ప్లేస్ and prepared a syllabus for a new course. Try to understand the question. A group of experts, point number 1, specific area of knowledge, assemble at a place and prepared a syllabus for a new course. The process may be termed as. Option number 1, seminar. In seminar, 1 or 2 persons or participants, they present their views to the participant, followed by discussion. So seminar is not correct answer. You might have participated so many seminars. In seminar, we present our views based on our quantitative research and qualitative research, followed by brief discussions and questioning. The purpose of workshop is to develop skills. Look at the question. Group of experts in specific area of knowledge. And round table conference, it is also not correct answer. In round table conference, the entire classroom has been divided into 4 or 5 subgroups. So they discuss together and they come to the conclusion. In round table conference, the entire classroom has been divided into 4 or 5 subgroups. It is called round table conference. The question is a group of experts, not students, experts in a specific area of knowledge assembled at a place and prepared syllabus for a new course. Look at the board. In symposium, 4 or 5 persons are participated. These 4 or 5 persons are experts in specific area of knowledge. For example, you are preparing a standard material for qualities of a teacher. There are 5 experts. First expert prepares physical qualities of a teacher. Second teacher, professional qualities of teacher. Third expert, develop the content regarding to executive qualities of a teacher. Fourth expert prepares the material, linguistic qualities of a teacher. And fifth expert may prepare the content, professional qualities of the teacher. A group of experts in a specific area of knowledge, if they prepare the content, if they share their specific knowledge to the group, it is called symposium. So these are all forms of discussion method. So try to watch my pedagogy classes also, basics, so that you will understand. So what are the different forms of discussion method? Next question. A teacher can motivate the students by, ఒక ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులను ఎలా మోటివేట్ చేయవచ్చు, ఎలా ప్రేరణ కలిగించవచ్చు? ఆప్షన్ నెంబర్ 1, రివార్డ్ అండ్ పనిష్మెంట్. పనిష్మెంట్ అనే పదం ఉంటే ఎలిమినేట్ చేయండి. Punishment. Eliminate these 2. Simple to answer teaching aptitude question. A teacher can motivate the students by, even though you can give reward, but according to RT 2009, section 17, prohibition of corporal punishment. Praise and blame. Praise and blame are psychological
reward and punishment are physical. When compared with praise and blame, setting a goal, if you set a goal, if you ask the student to reach it, so this is the best motivation. You know, in psychology, achievement motivation, the concept of achievement motivation. In achievement motivation, a person sets a goal and he works to reach it. The concept of achievement motivation was proposed by McClellan and Atkinson. McClellan and Atkinson. సాధన ప్రేరణ అనే భావనను ప్రతిపాదించినది మెక్లెలాన్ మరియు అట్కిన్సన్. మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ బ్యాచ్మేట్స్కి చెప్పండి. సైకాలజీకి సంబంధించిన 2 యూనిట్స్ కూడా దీని కోర్సులో మరి అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. వాటిపైన కూడా కొన్ని బిట్స్ రావచ్చు. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. సెట్టింగ్ ఏ గోల్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సార్, వై ప్రైజ్ అండ్ బ్లేమ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్? ప్రైజ్ అండ్ బ్లేమ్, reward and punishment develops extrinsic motivation. ఈ బహుమతుల ద్వారా, దండన ద్వారా, పొగడత ద్వారా బహిర్గత ప్రేరణ కలిగిస్తావు, అంతేగాని సాధనా ప్రేరణ కలిగించలేవు. ఎప్పుడైతే మనం ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని చదువుతూ ఉంటామో, ఒక గోల్ పెట్టుకొని చదువుతూ ఉంటామో, ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక పవర్ కోసం, అధికారం కోసం, సోషల్ స్టేటస్ కోసం, ఐడెంటిటీ కోసం రాత్రి మగలు కష్టపడుతుంటాడు. అలానే మీరు కూడా ఒక గోల్, గురుకుల టీచర్ జాబ్, టీజీటీ, పీజీటీ, జేఎల్ జాబ్ సాధించాలి, డిఎస్సిలో స్టేట్ ఫస్ట్ సాధించాలి. గోల్, ఆ గోల్ కోసం నిరంతరం మిమ్మల్ని మీరు ప్రేరేపించుకుంటే అది సాధన ప్రేరణ. ఇఫ్ యూ ఓరియంట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు రీచ్ సంథింగ్ విచ్ యూ డజంట్ ప్రొసెస్, ఇట్ ఈస్ అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్. Next question. You are teaching topic in class and a student asks a question unrelated to the topic. So as a professional teacher, you should invite the questions, but in this context you are teaching a topic in class and a student asks a question unrelated to the topic. What will you do? నువ్వు పాఠం చెప్తూ ఉంటావు, ఒక విద్యార్థి పాఠముకు సంబంధించిన ప్రశ్న అడిగాడు, మరి అప్పుడు ఏం చేస్తావు? యూ విల్ అలో హిమ్ టు ఆస్క్ అన్రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. యూ విల్ అలో హిమ్ టు ఆస్క్ అన్రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. విద్యార్థిని అన్రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడగమని చెప్తాను. యూ విల్ నాట్ అలో హిమ్ టు ఆస్క్ అన్రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడే ఒక టెక్నిక్ చెప్పాను మీకు. ఈ 2 అపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్, యూ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ indiscipline and punish him. Look at the board. You are teaching topic in class and a student asks question unrelated to the topic. What will you do? Option number 1, you will allow him to ask unrelated question. You will not allow him to ask unrelated question. You will consider it indiscipline and punish him. You will answer the question after the class. So in this context, if the question is unrelated, if you answer to that question, you may deviate from lesson plan. You know, the duration of class in interactive teaching phase is 45 minutes. 5 minutes for introduction, 5 minutes for culminating activity. So remaining 35 minutes. Within 35 minutes you have to complete the concepts which you have prepared in period plan and lesson plan. In this context, if you answer the question asked by the student, unrelated question, so you have to spend some time. That's why you can answer the question after the class. In this context, this is the correct answer. చూడండి, ఇక్కడ ఒక విద్యార్థి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన ప్రశ్న అడిగినప్పుడు, మరి పాఠ్య పథకం, పీరియడ్ పథకం నువ్వు తయారు చేసుకున్నప్పుడు 45 మినిట్స్కి సంబంధించి, ఇట్లా అన్రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు
మీరు ఆన్సర్ చేయడం వల్ల మీ ప్లాన్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ప్లాన్ ప్రకారం పాఠం కంప్లీట్ కాకపోవచ్చు. కనుక తరగతి గది బోధన తర్వాత ఆన్సర్ చెప్తానని చెప్పాలి. డియర్ టీచర్ జాబ్ ఆస్పిరెంట్స్, Emily Academy is providing online classes for pedagogy and teaching aptitude. So I think you are enjoying my classes. If you use all these tips and techniques for upcoming examination, you will get good marks in teaching aptitude and pedagogy. My sincere request is try to inform these professional classes to your friends and batchmates so that they will be benefited. In next class, we are going to discuss some more questions on teaching aptitude and code of ethics. ప్లే స్టోర్లో ఎమిలీ అకాడమీ అని టైప్ చేసి నేడే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్.